Stier. Oké, stier mensen, het is de week of the 13 tot en met 19. Ik wil best zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Deze week stier heeft mee te maken met die Ram Leo weegschaal person. Oké, Ram Leo en een weegschaal person. Okay, maandag, some sort of an offer, some informatie come out over some sort of an aanvraag, a work permit aanvraag that was creëerd. Mensen recognize that a boodschatter en een maker was degene dat heeft some sort of a work permit aanvraag ingeleverd voor een Ram, Leo en een weegschaal. Dus mensen is nou van op de hoogte en kom achter dat there was some sort of a fraud situatie that was on the hand, waar een boodschatter en een maker have some sort of a aanvraag gedaan. Now, the root van en de kern en diegene dat is achter deze persoon is een ram. Een ram heeft een boodschatter en een maag gevraagd om some sort of aanvraag voor een Leo in te vullen. Werkpermit, vergunning, aanvraag en mensen nou komen achter. Dinsdag, problematische situatie. Jullie stierman hebben problematische situatie dat je moet oplossen. Work permit, problematic situatie is zoals mensen recognize that jullie maakbaar have some sort of aanvraag voor iemand. Iemand werkt in your corporation en onderzoek is daar problematiek over arbeid vanuit het buitenland kom in waar jullie stierman is nou gepakt en is zoals mensen hebben jullie stierman opgegeven dat jullie stierman was degene dat heeft gestempeld of geef some sort of approval of bevestiging over some sort of aanvrager. En die gaat even terug en kijken en kijken wie heeft die aantekening of bevestiging of voor some sort of documentatie en mensen recognize dat het komt van de kantoor van jullie stierman. Zo komt van jullie problematische situatie dat een Leo heeft gecreëerd, een Leo en een weegschaal, verdriet voor een Leo en een weegschaal. Een organisatie heeft nou gezien dat een Leo en een weegschaal heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. De organisatie is nou achtergekomen helemaal die details over een Leo en een weegschaal. Oké. Dan we zitten nou om te bekijken en we zien dat het waterman gaat heleboel informatie aan een corporatie opgeven over een Leo en een weegschaal. En daar zijn dingen waar een waterman gaat even tegen jullie Leo vertellen over een Leo en een weegschaal dat jullie was niet van op de hoogte. Beoordeling. Een groot beoordeling is nou boven water gekomen. Deze beoordeling heeft mee te maken met een waterman, weegschaal of tweeling. Nou, informatie is nou boven water gekomen dat een waterman heeft iets gedaan waar een waterman heeft Leo geholpen om some sort of data, informatie en documentatie of een corporatie, beoordeling aan een corporatie, want een corporatie heeft gewoon data en informatie opgegeven aan een Leo en is niet voor een Leo. Dus mensen is nou op de hoogte en recognize dat een weegschaalman in een corporation institution was degene dat geeft aan Leo some sort of documentatie en informatie wat deze Leo niet hadden gekregen. En mensen nou komen achter wat deze Leo heeft gedaan.
Dus deze waterman mens, de waarheid komt uit over een waterman mens in een corporation institution. En dit kan een overheid instantie, ik kan een corporation institution heeft mee te maken met overheid instantie en dat soort van ding. Waar een wetenschapman heeft data en informatie opgevraagd en wordt gepakt. Vanwege dat ze recognize dat deze man heeft data en informatie aan een leider gegeven en dat was niet voor de juiste persoon. Dat is niet de juiste persoon. Dat is niet de adres van de juiste persoon. Oké? En het is een situatie waar ik zie dat deze overheid instantie recognize dat is een wetenschapman. Hebben some sort of aanvraag gedaan voor een leider bij some sort of a corporation. En die worden gepakt. Hij was betaald door een vis en een kreef om het te doen. En hij wordt gepakt. Dus groot beoordeling voor een visman. Verdriet voor deze visman. Mensen nou recognize wat deze visman heeft gedaan. En een grote moment komt op voor een visman. Omdat deze visman, een kreef, heeft deze visman gevraagd om some soort of opvraag te doen. Of opvraag voor iets, oké? En die recognize is niet waar. Dat is niet degene, oké? Dus mensen doen een background check aan een family of boodschap person en recognize, wow, deze person zullen hier niet moeten zijn. Of deze person, hoe komt deze person? Dus het is een situatie waar, het is een situatie waar jullie stiermensen hebben deze mensen, kennis, coworkers, een heleboel dingen komt nou even boven water. Dus verdriet voor een ram en een leeuw, verdriet voor een boodschap en een leeuw, omdat nou mensen recognize dat een maag en een boodschatter heeft some soort van aanvraag, work permit aanvraag gedaan, of some soort van aanvraag, of some soort van paspoort, of some soort van documentatie aangevraagd, en recognize dat een boodschatter en een leeuw is degene dat heeft some soort van aanvraag gedaan. Dus het hele moment komt op voor een boodschatter en een leeuw, omdat mensen hebben achtergekomen in een groot institution organisatie, dat het was een maag en een boodschatter dat hebben some soort van aanvraag gedaan voor een leeuw en een weeskal. Een weeskalman wordt gepakt. A corporation institution recognized dat een weeskalman samen met de stier heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Deze mensen hebben data en informatie opgevraagd om de valse benodigdheid. En die hebben deze weeskalman gepakt samen met een kreef en een vismensen, omdat die recognize dat deze mensen er niet de waarheid gesproken. Some sort of work permit, aanvragen van werken, verblijven of verblijven permit, werk en verblijven permit, wat een leeuw en een weeskal hebben, was niet gebaseerd op feiten, maar het was gewoon geapproved door jullie stiermensen. En jullie stiermensen, de connectie tussen u en een boodschap en een maker, hebben het geregeld. Tot het moment omdat mensen is nou achtergekomen. Wat deze boodschap en deze leier heeft gedaan. En een heleboel informatie is nou boven water gekomen. Een vis en een kreefman hebben een heleboel problemen. Dus als je bijna getrouwd of in some soort van relatie met een vis en een kreefman, heleboel informatie komt uit over de connectie van een vis en een kreefman. En wat is gebeurd? Dus een vis en een kreefman corporation institution is aan de vuur voor verbruiker van ze mag in een verkeerde manier. Dus jullie stiermensen moeten een heleboel geld gaan terugbetalen. Jullie stiermensen is aangepakt vanwege jullie stiermensen hebben een heleboel geld moeten terugbetalen
En ik zie verdriet voor een kreef en een scorpion man. Omdat deze kreef en scorpion man moet nou helemaal geld gaan terugbetalen voor iets wat ze heeft gedaan. Dus problematieke situatie komt op voor stiervrouw op de workfloor. Sommige van jullie stiervrouw hebben problemen met een stiervrouw tussen de leeftijd van 20 tot 50. Heeft problematische situatie met je ouders. Problematische situatie met je man. Problematische situatie met je boss. Problematische situatie met mensen in de overheid van weekends is. Dus ik zie sommige van jullie stiervrouw kunnen krijgen dat je contract wordt ook niet verlengen. Onzekerheid komt tot een eind omdat je krijgt te weten in deze week. Niet iedereen is gewoon degene dat heeft some sort of a problematic situatie op de workfloor. Oké. Dus dames en heren, wat een week. Verdriet voor een Leo persoon. Mensen recognize dat een Leo persoon samen met een maag, stier, have iets gedaan dat was niet door de bocht. Oké, dus mensen recognize dat een Leo person samen met een maag en een stier hebben dingen gedaan dat was niet door de bocht. Dit komt allemaal boven water. Dus, wees voorzichtig, pas op. Ik wens jullie succes. Namaste.